announce our 12th polip festival. I'm happy, of course, because the writer is present. It's the title of our festival this week. And as we thought about the title and about issues, it was pandemic time. And so the idea was to tell the writer is present now, not after pandemic because virus is all around also today, but after these 2 years of closure, we will meet in persona again. But in between, as everybody knows, we have the war in Ukraine and very, very difficult and dangerous situation in the world. So our festival made somehow updating, and also the issue of war in Ukraine will be discussed. It is known that always on polip we discuss relationship between literature and arts and politics and society. It was always one of our intentions, one of our ideas to speak what we can do as artists, as writers, as translators in the world, for our societies. That was always important for us. And now, after these 2 years of pandemics and in this time of the war, it is more important than ever. We know, of course, in all these 12 years, we know that we don't have impact directly on society. That is, of course, we are not so naive to believe that we have direct impact. But we know that it's important to be together, to discuss, to make exchange of ideas, and maybe on the long term, this impact will be visible. We don't know, but we hope. And there are some very, very nice developments after some of our meetings here. There were some projects they developed further. Jeton and me, we met in New York in April, so there are some nice March and April, some further impacts. But of course, we know that only to discuss, only to write, it's not enough. And we are aware of our weakness as artists and as writers. And on another hand, we see that the writers in the societies, they are repressive, are the first enemies. So how it is possible? How it is possible to see in normal circumstances we are not important, but for example today in Russia, the free word and free writing is not allowed, and it's not allowed to speak freely. So that is also something that is concerned our work and our exchange here. Yes, we try always to be very international. In this year it was especially difficult because of post-epidemic situation. Some of our authors could not come because suddenly there are festivals all over around in Europe. But we are happy that many of our guests find the way to Pristina, and we hope really that the days till Sunday evening will be interesting and full of exchange, full of beauty in the texts and in the discussions. Yes, and we hope, of course, that we see each other on the 3rd issue next year. Thank you. Hvala, Alida. Thank you, Alida. Just technical information that you'll be hearing different languages during those 3 days, including tonight. So I'll be speaking Albanian, Saša will speak in Serbian, and Alida is more international, so she will speak in English. We'll try to give a short update in English as much as we can, but just so you are prepared. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin e 12 të festivalit të ndërkombëtar të letërsisë polip. Mbas 2 edicioneve të fundit, komplikuar kisha thonë në rrethonat jashtëzakonshme, po kthehemi prapë si vjet në një lloj normaliteti ose një normalitet i post pandemisë.
Po takohemi, po shihemi sy më sy dhe po mundet me ashtri dorën njëri tjetrit. 12 edicione, 13 vite ndërmjet, çka ka ndru? Pyetja është që ja bëjmë shpesh vetes, edhe vazhdojmë ja bëjmë, dhe kemi vazhduar ja bëjmë vetes këtë pyetje për këto 12 vite, shumë çka. Por histori e gjatë. Megjithatë ka disa gjëra që s'kan ndru për këto 13 vite, pra 12 edicione të festivalit. Saša, kolegu im prej Beogradit, vazhdojmë me dhonë gjak për me mujtë me moni ditlirë në Beograd, prej punës, për me mujtë me ardhë me zonë në ditën e parë të festivalit. Edhe e logaritëm dje që gjatë të në vitemi ka dhonë 3 litra gjak për Kosovë, po i vjenë. Nuk ashtë pak. Por Saša jep gjak praktikisht, dhe më thonë fizikisht, ndërkohë që gjak japim edhe ne këtu në Prishtinë për me mujtë me bëha këtë festival, dhe më thonë metaforikisht. Po themi, por japim gjak, tash e 12 vite, gjak djerë se e mund, plot prej nesh këto. Si prej nesh mbi këtë teatr, janë ndërkombëtarët e manifestës, cilëve shteti ju ka dhonë diku rreth 5 milion euro. E ne këtu, qëtu në këtë dhonë, në këtë salë teatrit, rapatmi sa mujmë, me bo teatr, letërsi, mes këtyne mureve që pikojnë, ku bje shi pikojnë, mes lakshtis, ftoftit, e në mes dyshemes betant. Kështu ka qenë këto 12 vite, edhe ku kemi qenë hapësirën tjetër, kështu ashtë edhe tash, kështu kanë qenë 12 edicionet të festivalit, e me gjasë që kanë qenë edhe në vitet në vazhdim, edhe bas manifestës, edhe bas manifestave tjera që kanë me ardhë. Kemi vazhdu me u taku, kemi vazhdu me festu, e me ashtri dore njëri tjetët, e me pa njëri tjetër në sy. Faleminderit kolegëve, bashkëpunëtorëve, dhe gjithë atyre që ndihmojnë për me realizu këtë festival. So, this was in Albanian. In short, I'm sure it will be hard to translate in English, to translate myself, but just the main part, that Saša, whenever he needs to come to Kosovo for the festival, because he's working in a public institution in Serbia, he needs to give blood so then he can get a free day from his love to travel then. And we counted today that in all those years he actually gave some 3 liters of blood for Kosovo. I mean, in order to be here. So I give the floor to Saša, and maybe he can tell a little bit more about this blood that keeps, being here and there in all those stories of polip. Thank you. Dobro večer, dragi prijatelji literature. Guten Abend, meine Freunde und Freundinnen der Literatur. Good evening, dear friends of literature. Ja ću govoriti malo na srpskom, malo na engleskom, zbog multikulturalnog aspekta ovog festivala. Nažalost, zbog anemije koje sam dobio posljednje godine ne vidim dobro, pa moram da koristim naočare. Dakle, I arrived yesterday in Pristina and prepared 100 theses about Festival Polip, and I will read that thesis tonight for beginning. It is thesis about the past of the polip, of the format, about the format of the polip, and about the future. Of course, about the literature which we present on the stage of Polip Festival. I will read only 10 theses. Thank you. The Polip Festival was born as an idea of peace building. Twice we organized festival in the war shadow. First the war in Syria and now in Ukraine. Politics thinks that borders are moved only with weapons. However, those forces do not push the boundaries in the people. 4. The world after the Second World War was born of the testimonies of survivors and on new literature that had the strength to deal with the past. One Greek theorist says
that central metaphors in some literature have a big impact on the politics in the future. Liberté, égalité, and solidarité are not gifts given by the birth, but they are won through long struggle. Literature is part of that process. We believe that such literature can change our future. But this kind of literature is not an easy job. Thank you for your participation in such concept of literature, which is a trademark of polip. But what is the future of the polip as a festival? Polip is the front of the door of transformation. Thank you for your coming. Thank you, Saša. Faleminderit, Saša. Actually, I forgot to say that one of the things that have changed in those 12 years is that your English has been improved. So he came with Serbian and some Russian. Now he forgot Russian. He's speaking perfectly English, so quite good. Thank you, Saša. And now we actually start to invite authors who will be reading tonight. Këshim dasht me ftu autor që lexojnë. The authorja e parë, first author is Şebnem İşigüzel. Sorry. E di që jo më shfar gabimi, s'është kjo plani i skenarit? Jo plani i skenarit, e vërtet. Me zonë po ka me të dojnë me shina, kështu më të në gjithë këra, po unë nuk po dhe, po ato së një ta me realizu, kështu që dojnë e kujna. E kemi gabim janë. Fakt, vazhdoj me leximet, por vazhdoj me Edonën, e cila... Që unë e tregoj që jam. Okej, faleminderit. Përshëndetje. Ideja ishte që këta mftuan tanë me hap me një këngë, thash qysh me hap me një këngë një festival të poezisë, mandej e gjeta një arsye edhe një këngë shumë të mirë, një poezi që u bë këngë. Besoj kite dhe një këngën e Dritur Agollit, kur te është mërzitër shumë, e cila është shkri shumë bukur në një melodi muzikore. Kështu që na po e interpretojmë. Hello everyone. So, I'm an actress, by the way, and I'm here to sing a song in a poetry festival, and I choose a poesis, a poem, which is a song too. Thank you. So we will see again in the after party with other poems in music style. Okay. Këtu stojem, dojem larguar në dhe I tretun si të tjera, në kafenen e preferuar, nuk do më shohi më kamarjera, dhe në paruget ku kam ecun, s'do t'lihet kolla ime that, dhe në gjam kur të fryer, do qash me era, dal nga dal. Për kur të jesh mërzitur shumë, në raft të librave kërkoj, aty fshehur do jem unë, në ndonjë fjalë, la ndonjë shkroj, mjafton që librin pak ta heqësh, dhe unë do zbres, do vi pas teje, e ti me malë si dikur do qeshash, si një blerim pas një rëkeje, e unë do vi pas teje, do vi. Në dhe I tretun si të tjera, në kafenen e preferuar, nuk do më shohin më kamarjera, dhe në paruget ku kam ecun, s'do t'nihet kolla ime that, dhe në gjam kur të frier, do qash me era, dal,
kur të jesh mërzitur shumë, në raftë librave kërko, aty i fshehur do jem në ndonjë fjallë, ndonjë shkronjë, mjafton që libri pak të heqësh, dhe unë do zbres, do vi pas teje, e ti me malë si dikur do qeshësh, si një vlerim pas një rëkeje, dhe unë do vi pas teje, do vi. Programit në Afrika. Faleminderit Edona. Derimit. Thank you to Edona, and we'll meet her after the reading. So now, officially, seriously, I'd like to invite Şebnem İşigüzel. Okay. Welcome. Şebnem İşigüzel was born and studied in 73 and studied anthropology. Her first book, The Future Looks Bright, was published in 93 and awarded the Yunus Nadi Short Story Prize. She wrote several other books, and I think I don't want to mention all of them. But what I was interested to know and to ask, although I think it will be difficult because her English is limited, but anyway, in the end she writes that Şebnem lives in Istanbul, where she makes her living as a writer. So I wanted to see, is that possible in Turkey to make a living as a writer? Önce okuyayım. Yok, Arnavutça, Türkçe. Evet. İyi akşamlar. Almanya'da bana şu sorulmuştu kitabım yayınlandığında. Biz çok korktuk bu kitabı okuduğumuzda. İstanbul'a gitmeyi düşündük. Kitap, you make money. Evet ve ben de şunu söylemiştim ama ben buraya Thomas Mann'ı okuyarak geldim ve bir sanatoryuma gireceğimi düşünmedim. Okay, I'll try to translate. So it's difficult, and especially because now the Turkish lira is I'm improvising. I don't speak Turkish, so maybe we have somebody who can translate briefly. But okay. No, okay. I've learned that she's Arnaut, or has Arnaut roots. So her family actually is from Macedonia, and they went to Turkey in the Ama ben bunları anlatmadım. Yeah, I'm just repeating what you told me. So when the Turkish Ottoman Empire was collapsing, so I think that was the period when her family moved to Turkey. But I'm not going to torture her with more questions. Teşekkür ederim, and the floor is yours. And I think none of us speaks Turkish. Also, Fljako is doing the subtitles, so we'll try. Thank you. Bir özgürlük ve aşk hikayesidir. İki gencin hikayesi, iki hasta gencin hikayesi. Birisi benim. O gece bundan böyle üzerimde yaşayacağım ağaca bir koşuda tırmandım. Bu bir mucize sayılabilirdi. Mucize dediğim şey ağacın üzerinde yaşamam değil, ağaca bir solukta tırmanmamdı. Sanki güçlü kuvvetli bir rüzgar beni itmiş, ağacın tepesine savrulmuş gibiydim. Arkamdan kovalayan varmış, birilerinden kaçarmışım gibi. Aslında öyleydi, birilerinden kaçıyordum. Ama kimden, kimlerden? Hayatın ta kendisinden diyeceğim ama benim gibi bir kızın hayat tecrübesine güler geçersiniz diye böyle söylemiyorum. Yakında 18 olacaktım. Kendimi bir ağacın tepesinde bulduğum o gece Cihangir'den Gülhane Parkı'na koşarak geldim.
İçinde pek az eşyamın olduğu sırt çantam bile hızımı kesmedi. Onu niye aldıysam. Ağaçlardan birisine tırmanıp orada kalmak gibi bir düşüncem yoktu. Kendiliğinden oldu bu. Sadece ne yapacağımı bilemez bir haldeydim, acı içinde. Delirmiş gibi diyeceğim ama delirsem huzur bulurdum. Aklım başımdaydı sizin anlayacağınız. İnsan bir başkasının hikayesidir. En çok da anne ve babasının. Genetiği geçtim, bu ruhen böyledir. Onlar gibi olmak istemezken onlar gibi olursunuz. Özünde yani. Evet, tıpkı nefeslerim gibi kesik kesik düşünüyorum. Ama anlatacaklarım öyle değil. Bir bütün. Yani en azından benim kafamda öyle. Nerede olduğumu bilmek, ağaçtaki kız olduğumu bilmek kafanızı karıştırmış olabilir. Sıkıntı yok, karışsın. Biraz da sizin kafanız karışsın. Çünkü benim kafam hep karışık. Hayatın kendisi karışık. O çocuk bile Robert Pattinson, vampir olan, kesinlikle kafam karışık demişti. Desin, odamda bir posteri vardı. Gidir ayak göz göze geldik. Dur gitme, nereye gidiyorsun der gibi bir hali yoktu. Aksine siktir git der gibi bakıyordu. Bu gecelerden bir gece kendisini bir ağacın tepesinde bulan 17 yaşında genç bir kızın hikayesi. Ama oraya daha var. Bir resmi iyi görebilmek için yaklaşmak değil, uzaklaşmak gerekir. Anlatmaya güzel günlerden başlamak lazım. Söz gelimi 23 Temmuz 2011 gecesinden. Aslında o gece de güzel bir gece değildi. Çünkü Amy Winehouse ölmüştü. Kederli şaşkın yüzü telefonumun duvar kağıdıydı. Bilgisayarımda ise Robert ve Kristen Stewart vardı. Vampirler. Yani Kristen sonradan vampir oldu. Ağaç tepesinde olmamı vampir edebiyatına bağlamayın sakın. Bununla ilgisi yok. Üstelik Robert'tan da, o ergen vampir edebiyatından da çoktan koptum. Ben isyan ettiğim için buradayım. Onlar da modası geçmiş posterlerini sökmediğim için oradalar. Vampirler isyan etmezler, kan emerler. Emin'in yeri başka ama. Hep başka olacak çünkü o isyan etti ve öldü. Ben ölmeden ölmek istediğim için buradayım. Söyledim ama bir kez daha söyleyebilirim. Çünkü kafam çok karışık. Buraya çıkmam bir mucize. Çünkü bu ağaçlar çok yüksek. Asırlık ağaçlar bunlar. Sarayın bahçesiymiş eskiden burası. Çınar ağacının çıplak gövdesinin ne kadar pürüzsüz olduğunu bilmem bilir misiniz? Ayaklarım, ellerim o güzel çıplak gövdeye yapışmış gibiydi. Başka türlü tırmanamazdım buraya. Gülhane Parkı'nı iyi biliyorum. Babam uzunca bir süre arkeoloji müzesinde çalışmıştı. Hemen parkın arkası. Ağacın dibinde çıkardığım kırmızı bez tomslarım minicik bir leke gibi kaldı. Hani edebiyat dersinde okutulan bitik bir hikaye vardı. Bülbül güle aşkından yüreğini onun dikenine saplar, kanı damlar, gül dikeninin dibindeki kızıllık esasında odur. Emi duysa belki şarkısını yazardı. Çünkü o da aşkına karşılık bulamamış, bülbül gibi şarkılar söylemiş, inlemiş ve sonunda bu acı kalbini paramparça etmiş, ölmüştü. Bir nevi hayatta davlumbaz kafalı, anlayışsız insanlara isyan edip ölmüştü. Manasız bir benzetme oldu. Bu değil, önceki bülbül, gül, kırmızı tomslar falan filan. Yazmak kolay değil, düşünmek en zoru. Diyeceğim sanırım kabaca şuydu. Kırmızı keten ayakkabılarım ağacın dibine damlamış, 2 damla kan lekesi gibi duruyorlardı. Ayakkabıları gördükten sonra ağacın tepesine bakmadığım sürece beni kimse burada bulamazdı artık. İnanın kimsenin aklına ayakkabıların sahibi ağacın tepesinde olabilir mi diye yukarı bakmak gelmezdi. Bu kalleş hayattan kaçıp ağacın tepesine çıkmak için kimsenin aklına gelmezdi. Sokaklar ve yeryüzü tehlikeliydi. Kendimi burada bulunca öyle düşündüm yani. Orada aşağıda kaybolmayı göze alamazdım. Birileri saldırır, tacize uğrar, dayak yer ve ölürdüm. Yeryüzünde kalsaydım hayatta kalmak uğruna direnir ve sonunda insanlıktan çıkardım. Ama burada kimse beni bulamaz. Burada yaşamak zor olmalı. Çok çocukça, çok masum bir şey bu düşündüğüm biliyorum. Ama burası sokaklardan güvenli. Yani düşmediğim sürece. Gerçi hayattan düştüm, buraya düştüm. Hayatın şiddeti beni bir ağacın tepesine fırlattı, attı. Burası aklıma nereden geldiyse. Kitaplardan mı? Issız bir ada bulsam orada mı yaşayacaktım?
ya da peygamber gibi bir balığın karnında. Beğendiğim, hayran olduğum şeyleri taklit etme yaşını çoktan geçtim. Köpeklerden kaçan bir kedicik gibi can havliyle niye ağaca tırmandım? Bunu sormayı boş verin. Ağaca tırmanabilmiştim. Benim için önemli olan bu. Arkadaşlarım öldüler çünkü. Ama bunu anlatamam. Nasıl bir insan olduğunuzu biliyorum. Beğendiğim bir tweette yazdığı gibi. Belki kalp yerine çam kozalağı taşımayanlardansınızdır. Şimdi ağlamak istemiyorum. Arkadaşlarım aklıma gelince ağlıyorum çünkü. Bir şeyler anlatayım ben size. Kimse bir ağaca bir solukta tırmanamaz. Ama ben Amy Winehouse'un öldüğü yazdan itibaren yani 4 yıldır slackline yapıyordum. Amy Winehouse'u bilebilirsiniz ama slackline'ı bileniniz çok azdır. İki ağacın arasına ip gerdirip yerden az biraz yükseklikte tıpkı bir cambaz gibi yürümece. İp üstü cambazı gibi bir egzersiz. YouTube'da görmüştüm. Mekanizmayı babamla hazırlamıştık. Arkeolog olduğundan eli bu tür şeylere yatkındır. Karaköy'de aldığımız gerdirme ve perlon iplerle işi çözdük. Ben de başladım bu düzeneğin üzerinde yürümeye. Yaz kış yürüdüm. Bir de dağcılık kursu çalışmalarım var. Ayrıca zaten bu slackline adını verdiğimiz cambazlık dağcıların tırmanış yapmadan önceki egzersizlerinden çıkmış. Evet şimdi diyorsunuz ki ne mucizesi. Sen tırmanmayacaktın da kim tırmanacaktı bu ağaca? Mantıklı. Ama her şeye rağmen bir ağaca, çok yüksek bir ağaca tırmanmak, antrenmanlı olsam bile başka bir tecrübe. Çıplak bir kayaya, dik bir yamaca tırmanmak gibi. Öyle belimde ipim, çengelim, çivim olmadan. Zaten tırmanma işi pahalıya bindiğinden dağcılık kulübünden çıkmıştım. Çünkü ailem orta gelirli halinden epeyce dibe vurmuştu. Kabul edelim. Mutluluğun parayla az çok ilgisi var. Amy Winehouse'un öldüğü yaz durumumuz biraz daha iyiydi. En azından faturalarımızı ödeyebiliyorduk. Bunun son güzel günlerimiz, son güzel yazımız olduğunu bilmiyorduk. Bilsek tadını çıkarırdık. Thank you. Vazhdofljak të sonjas nëse ke vetë në ata. Thank you. Actually, I understood 2 or 3 words. Jambaz and vampire. Yes, that one too. And but I was curious because there was a word "fuck you" in English, so I was curious to know how it translates in English. Haram? No. Okay. Never mind. Me Sašën, para se me fillu mbromja, diskutuam dhe i ndam autorët, kush ka me moderu kënd, edhe kush ka me ftu cilin autor, edhe pat një farë gare, edhe thash lutna franceze lema mu, please, e merr një vesh pse. With Saša I was discussing before who is going to take which author to introduce, and Saša was insisting for some, and I had some, so it was kind of little fight, and I asked him, please leave the French to me, and he did that. So I have 3, Saša has 4, so just because I got the French. Now I would like to invite Eqrem Basha. Kisha dashur me ftu zotin Eqrem Basha, shkrimtarin ton, poet, regimtar, novelist, s'kisha dashur me lexu në shqip sepse gjithë e njohim, kështu që po e lexoj veç një pjesë të vogël në anglisht. Eqrem Basha is poet, storyteller and novelist born in Dibër, Northern Macedonia, at that time Macedonia. He completed his studies in Albanian language and literature at the University of Pristina. He was journalist at Rilindia newspaper for a long period and then editor on Kosovo television. He is one of the founders of Lugagini Publishing House. Basha has published 10 poetry books, 6 prose books and 4 novels that are translated in several languages, in French, Italian and German and many other languages actually, Polish I guess. But he is also a well-known translator from French to Albanian, so he was the main translator of the several French playwrights into Albanian. Eqrem, mirë se ke ardhë. E kam një pyetje.
Shumica e shkurt, e thjesht. Jo shumë e shërë. Ja. Sot për fillim, shumica e shkrimtarëve, intelektualve këtu, i kemi po që janë bashku me partitë ndryshme politike dhe kur mendova për ty, madje nuk s'mysha me gjetë as një behane. Nuk më zone për kundër. Nuk mysha me gjetë edhe sa është e vështirë, sa ka qenë e vështirë me rujt këtë lloj kredibiliteti prej artisti për krejt këto vite, se me siguri ke pas ofertat më. Në këtë përzgjedhje është një nga poezitë që ndoshta e shpjegon këtë. Okay, veç ta përkthej edhe nuk kam nevojë shumë ta treg. My question was because he remained writer and intellectual and he was never involved in any political party or involved in the politics. So my question to him was it hard to keep this artistic and intellectual credibility for all those years? And his answer is that he has a poem about that and he's going to read that soon. Apo të diçka tjetër, a me që kaq? Okay. Faleminderit. Faleminderit. Hyrje në kuptimin e një vetmije. Gjendet diku një shtëpi e braktisur, mure gërvishtur, me kulm të përkullur, në oborin e saj bari i paprerë, pluri i pafshirë, dere pa tundur, një qenë e ruan. Një njeri i vogël i haruar, mjegër parruar, flok kërleshur, shëtit lartë e poshtë, sillet si çmendur, fytyrë humbur, shpresë këpudur, qenin e kërkon. Balad për njeriun që nuk e njihte bota. Mëngjes për mëngjesi, botës i drejton të letra, në adresat e imagjinuara me imazhe të paqarta, dhe i ngjiste mbi to pullat e vuajtjes së vet, njeriu që nuk e njihte bota. Pinte e ngrije i duke u prezantuar, me duar përpjet riste idhujt e vet, ende stacioneve priste miq që si vinin, njeriut që nuk i vinte bota, që nuk e njihte bota. Çdo ditë me të ngrysur para portës, priste postierin t'i kthente përgjigjet i letërkëmbimit me iksat e botës së largët, njeriu që nuk e njihte bota. Mesazh pas mesazhi, fjale porosi, mbi makinën e tij kur skram pluhuri, as merimangat nuk preshin në dhomën e njeriut që nuk e njihte bota. Dhe një ditë ju sos jeta, nuk kishte më ngjyrë, ju tha bishpena, si rihte makina, kush është ky fatzi thanë kur e gjetën, njeriun që nuk e njihte bota. E varosin ndërmarrja për punë funerale, e vuri në varr në një rast për sipër, në adresën e tij letra e vetme, fatura e varrimit e njeriut që nuk e njihte bota. Balad e zezë e një dite të bardhë, e botuar para rreth 45 vjetësh. Shefi i bandës X, me kapel të zezë, me dorza të zeza dhe kapot të zezë, syzi, flokzi, vetullzi, njegërzi, bashkë me 10 shokë me syza të zeza dhe një vetur të gjatë të zezë, në një qytet fatzi thyen një dyqan në mes të ditës së bardhë, dhe prej andej rrugës së shtruar vrapuan në strofë prejnë të ndajnë. E zeza fitoi atë ditë të bardhë. Gjurmët i mbuloi mjegull e dendur, shefi i bandës X me kapel të zezë, me 10 shokët e vet dhe automobilin e madh, në strofën e zi ndan prejnë e bardhë, bën llogari u doli. Shefi i bandës X pas super shef, me shefin Y lidhi miqësia fariste. Shefi i bandës X, me kapel të zezë, pas një jave u bë shefi X, YZ, me 3 në shefa dhe delta luftarë. Pastaj shefi i bandës X, YZ, apo CT, me kapel të zezë, me X në shefa dhe X herë delta luftarë, e formoi një ditë në një banket solen, shtetin e zi,
me rrugë të zeza e qytetit të zi, me ushtri e polici të zezë, aparat të zi, ministra e parlament të zi, në mes të një dite të parë. Udhëtar i natës e kësaj bote. Ai s'është zgjuar si tërë bota në mëngjes. Për të dita ka filluar në llogorin e të dëshpëruarve. Ka ardhur në këtë botë nga nata dhe natën ecë për të arritur në fund të ditës. Ai nuk është zgjuar kur lind dielli, as nuk është lindur kur zgjohen me lingonat. Mundja për të nuk mund të shkruhet poezi. Ai s'është njeri por urrit që rron me rrënjët e kalbura të kësaj bote, s'është as i vetëm as me shok. Për portretin e tij kërkon hije, ngjyrat përhita dhe drita në mjegull. Ai s'është zgjuar si tërë bota në mëngjes, por tërë jetës udhton rrugës së vet nga skaji drejt mesit të errësirës. I takon, si thon familjes e urrëdhëve, që njerëzit e ndershëm e ndjekin me helm për t'i ruajtur rrënjët e shëndosha. Për të as mund të shkruhet në një varg, e megjithatë është i ndjeshëm, i punësuar, i martuar me 2-3 familje, me grua që e nderon, me 2-3 kredi konsumi dhe banesë në lagjen e 3 të vendbanimit të 2 të bashkisë të parë lokale në rajonin numër 3. Dhe prapë është i ndjeshëm. 2 herë tentoi të vetë vritej, të tretën se vërejtën, vetë në gjysmë të rrugës, dhe shkoi deri në fund se agoj ditë e bukur që e trendi e përzuri. Ai s'është zgjuar si tërë bota, dhe kur se ka larë fytyrën me vesën e mëngjesit. Gjithmonë e mban të verbët drita që reflektohet nga uji i kthjellët i burimit të pastër, dhe nuk fle kur bota fle, nuk zgjohet kur bota zgjohet. Është tepër prozaik për poezi, për te nuk mund të shkruhet as balad, as varg modern, as romac. Është njëri nga të pavorrejturit e bllokut 7 të lagjes 3 Lamela C X 12 fyr për 7 numër 23 kati 12 banesa 47 nga e majta. Dhe proletar me një litër qumsh para deri, me një tub gazetas që shajnë degenerimin moral të botës në cilën jetojnë. Për te çdo varg vjershe do t'ishte i thatë. E megjithatë jeton në këtë botë dhe meriton edhe për të thuan 2-3 fjalë në një vjersh. Otë mesit. Ndoshta kjo është përgjigje. Ne të mesmit u lindëm diku në mes. Qam me një mezoza, u mbështollëm me një publim të mesëm, as të shtrenjtë as të lirë. Ne të mesmit s'u ngritëm as randë. Lam pak zbrastin në fillim, pak në fund, që të mos hyen të jetë. Ne të mesmit në mes të ditës hamë, në mes të sofrës ulemi, në mes të listës gjendemi, në mes të bisedës flasim, në mes të belit dhe mkollani, në mes të ballit kemi një pikë. Ne të mesmit modën e kafshojmë në mes. Ne të mesmit as të rinj as të vjetër martohemi. Ne të mesmit në mes të mesit të jetës e bëjmë një çerë të mesme, as të pasur as të varë. Ne të mesmit as të mençur as budallëj, as të fortë as të dobët. Ne të mesmit as të mëdhenj as të vegjël, as me faj as pa faj. Ne të mesmit në mes të mesit të jetës jetojmë një jetë mesatare. Në mes të këtij shekulli dhe në mes të mesit mësohemi, ne të mesmit s'dalemi në fund të rrugës. Nuk ja nisim prej fillimit, por qëndrojmë aty diku në mes. Ne të mesmit ecim mes për mes tokës. Dhe për fund, kumria. Ja pren qafën ditën që lindi. I thanë, je zog i egër. Në dalë si engjëll fluturo qjejve, një kloçkësh më e butë se ti. Ja vun shiritin e zi rreth fytit, e mësun të këndoj të rjetën një këngë, i thanë, je zog i egër. Po te shëdhi, fulori, një shotësh më e butë se ti. Ja pren fatin kur ndashin zogjt e qiellit me zogjt e tokës, dhe lanë të rjetën të ende qjejve dhe të këndoj. Gu, 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 gu. Përndet.
completely forgot about our magazine, Jeton International. It is important part of polip. It is great work of Meta Klinika Design Studio from Belgrade, and you can find in this magazine every biographies of our authors. And I will not read every biography for our authors. You can find everything here, and you can find every article's prose and poems here of our guests, and you can find etwas special here in this issue of Jeton. It is a blog under title Letters from the Nuclear Dust. 4 letters from the war, 2 authors from Ukraine and 2 authors from Russia, in a wonderful translation of our guest Tanya Radmilova. Our next guest is Ivana Bodrožić, poet and prose writer from Zagreb. We will speak a little about in Serbo-Croatian, and she will speak in Croatian, I will speak in Serbian, and I will try to translate. I will speak in English. It will be easier for you to understand. Okay. Ti nisi prvi put večeras ovde? No, I'm not. Bila si ranije gošća festivala? 10 years ago. Okay. Imaš večeras neki deo iz pesničke zbirke, in a sentimental mood. Stvarno se tako zove. Ovo nije za prekaciju. Zanima me otkud taj citat Coltrane'a i kakva je veza sa tom poezijom? Pa zapravo, ako ćeš ti prevesti poslije. To je pjesnička zbirka In a Sentimental Mood, koja je dobrim dijelom vezana uz džez, odnosno jako volim džez, pa mi je bilo inspirativno poigrati se malo sa glazbom i poezijom. Međutim, pjesme ne govore o džez glazbi, pošto o tome nemam pojma, nego ju samo volim. Naslovi su vrlo često u kontrapunktu sa pjesmama, ali evo, to je neka moja improvizacija i interpretacija. Češ ti na srpskom sad? Da, ona kaže da nema pojma o džezu i da će večeras čitati pesme o nečemu potpuno drugom, ali što posredno ima veze sa džezom, zato je uzela citat iz Johna Coltrane'a i večeras one little part from the poet book In a Sentimental Mood. Ali da ti ne bi morao prevoditi na srpski, ja sam stvarno nazvala zbirku In a Sentimental Mood. Thank you. Thank you. Stage is yours. For Charlie Parker Bird. Uskršnji otoci, pupak svijeta, oči koje gledaju nebo. Kako su dovukli te goleme stijene, te glavate kipove, tko ih je stavio tamo? Tragova na otoku nema, samo nekoliko teorija. Prvo su ih isklesali negdje drugdje, nepoznatim oruđem, zaoblili dno, pa vezali konopima sa svih strana. Onda su ih klackali naprijed-nazad, izgledali su kao bogovi koji hodaju. Mora da je trajalo. Trebalo je izračunati točan kut, težinu i silu, kako se ne bi prevalili. Ili možda je bila duga pruga od bambusova pruća, razvučena velikom livadom, nakrivljena taman koliko treba, da kamene stijene svojom težinom okreću drvene pragove. Zatim je kulturu velikih spomenika zamijenio kult čovjeka ptice, što je dovelo do bacanja i oštećivanja većine naših skulptura. Ljudi su tome posvetili živote, mjereći gustoću, težinu, visinu moaija, radeći makete, prvo male, pa sve veće, kako bi doznali tajnu uskršnjih otoka. Budili smo u njihove životne strasti, usjajnih očiju, daleko jedno od drugog na kauču. Oko nas nije bilo više ničega.
kao kada je nastupilo malo ledeno doba zbog kojeg su nestale šume na otoku, ili najezda polinezijskih štakora koji su pojeli orase preostalih palmi. Ali nitko nije imao hrabrosti prebaciti kanal. Kako ste dospjeli ovamo? Pitaće se kad nas budu proučavali, ovako razbacane i oštećene. Radili teorije i makete. Tragova nije bilo, samo je došlo vrijeme kulta čovjeka ptice. Summertime. Voljela bih posaditi nešto da raste, da bude puno sokova, crveno da se razmazuje po cesti, da ima svoj početak, tvrdo, duguljasto sjeme, koje se može valjati između kažiprsta i palca, kotrljati po vlažnom dlanu, kojemu treba toliko i toliko zemlje, vlage, svjetla. I znaš da će rasti, pojavit će se zeleni vrh, probiti sivilo sjemena i sve ono kako već ide u dokumentarcima koji su snimali s onim minijaturnim kamerama, pa listovi, pa sve deblja stabljika, pa čudo pupova, onda one tajne ljubavi i smrti, uzimanja, oprašivanja, opadanja, pa na kraju plod. Koža koja puca pod zubima, okus precizno određen kao višnja ili posve drugačiji kao jabuka, bez nijansi između, ili. Voljela bih tako posaditi nešto da raste, umorna sam od rasplinutih stanja, nijansi koje život znače, neprestanog i jeste i nije, i može biti i ne mora, i bit će sigurno i možda nikada neće. Samo kap višnjena soka u grlu, mislim, spasila bih se. Koliba. Saznala sam to iz treće ruke, o kolibi i kolibinoj ženi, koji je prodao 20 milijuna primjeraka svoje knjige u kojoj je Bog duhovita crnkinja, Isus šlampavac arapskih crta lica, a Duh sveti azijatkinja. Slavan i bogat pisac koji je prije čistio WC, primao i slao pošiljke, bio noćni čuvar. Uglavnom, njegova žena ima čudnu kosu, iako zapravo ima potpuno normalnu kosu. Vjerojatno se radi o tome da svatko od nas po nečemu želi biti poseban, pa tako i kolibina žena, a ne samo po tome kako mu je oprostila preljub, o čemu on javno govori kao jednom od dokaza Božje ljubavi. I za tu kosu u Americi ona ne može pronaći ručnik odgovarajuće veličine, kad ga onako treba smotati u turban, kakav je našla u Hrvatskoj. I odmah kupila 10 komada, koje sad mora nekako dostaviti u Oregon, to znači ekstra kofer, a već ima puno previše stvari. A koliba putuje dalje. Prvo u London, pa u Nizozemsku, pa nazad u London, pa tek onda preko oceana, jer on je velik i slavan pisac. Svuda ide, propovjeda i potpisuje knjige. Nagne se prema svojoj ženi, njenoj neobičnoj kosi i kaže nešto poput: draga, ništa se ti ne brini, ja ću sve srediti. Uzet ću te hrvatske ručnike prave veličine, odletjeti s njima u Veliku Britaniju, ostaviti ih u sefu hotela, a onda na povratku pokupiti i donijeti u Ameriku tebi. Mi se svi smijemo, cerimo. Koliba je jeftin i njegov Bog je pravi američki proizvod. Sve ljubi i nikoga ne kažnjava. Dolazi u raznim bojama, a njegov život sa seksualnim zlostavljanjem u djetinjstvu jebeno upakovana priča. Kad smo potrošili smijeh, na licu ostaju grimase. Dijelić sekunde izbjegavamo međusobne poglede, jer njegova žena ima muža koji nosi ručnike za običnu kosu preko čitavog svijeta, jer vjeruje da je neobična, toliko žarko kao što se vjeruje u Boga, i nitko mu neće dokazati suprotno. Vjera je ljubav, a ljubav je Bog. Tako je jeftino, a tako nedostižno. Voljela bih biti otac moje kćeri, smekanim i mirisnim dlačicama na rukama, u koje zabija nos i opija se tamnim, muškim, sigurnim. Nositi broj 43, najmanje, da mi se popne na prste i bude najviše od svih. I
i ne klizi dolje, da se sakrije iza mojih leđa, da me zavodljivo gleda, da budem uporište kad više ničega nema. Zadnje, najzadnje, nepokorivo. Da se znam smijati i praviti nered, igrati šahi koga je Berzej ljubio. Nestati, očevi pouzdano znaju nestati, majke ostaju za mržnju. Krivih usana, ukočenih ramena, općenito propadljivijeg tijela, s malo ili sasvim bez trikova, mrzeći svoje majke koje nikada nisu znale kako im biti očevi. Jedini. Bojim se prestati bojati, jer ako se prestanem bojati samo na tren, bojim se da će se dogoditi nešto. Ne ono čega se najviše bojim, nego nešto drugo, zaista strašno. Dokle god se bojim, sigurna sam. Užasno me strah, ali znam, straha nema. Drhtanje u noći samo je mala cijena koju plaćam, kako se ne bih bojala onog najstrašnijeg, najgoreg ikad. Trenutka koji me čeka ako jednom slučajno odmahnem. Zaboravim biti u strahu, naivno se osmijehnem nekome u prolazu, a onda se zaista dogodi ono čega se najviše bojim. Zato sam budna i uplašena, mirna i sigurna. Milujem ga, hranim i umirujem. Da mi naraste lijep i velik, da me čuva i uvijek bude pokraj mene, moj jedini, moj strah. Hvala. Thank you, Ivana. It was very jazzy. Our next author comes from Denmark, Carsten Jensen. Welcome to Christina. Thank you very much. Carsten is novelist and reporter, and he will read some part from the novel The First Stone. Can you tell us something about the context of that novel? Yes, it's a novel published back in 2015, and it's about the war in Afghanistan, the war where NATO was present for 20 years and that ended very abruptly in August last year, and Danes were part of that war. And we are a country that hasn't been to any war since the mid-19th century. That means around 150 years. So it was a very shocking new experience, all of a sudden, to be fighting far away, 5,000 kilometers away. And that kind of psychological effect on young people who were, after generations of peace, confronted with a war that they voluntarily went to, because they were professional soldiers, not drafted, interested me a lot. So I went there, stayed with the soldiers in the war zone, and went there several times, traveling on my own in the war to get an impression of what it was like. And so the character you're going to meet is actually an Afghan, but not a refugee, not his parents immigrated, and he grew up in Denmark, but feels that he belongs nowhere, that somehow he's a secret agent. It sounds like a thriller, but it isn't really. He works for the Danish defense, and he's sent in my novel to Afghanistan to find some Danish soldiers who have mysteriously disappeared. And his boss always say to him, "You are the best agent I have," because you never say we Danes, you always say they about the Danes, and you never say we Afghans, you always say these Afghans, which means you have no identity.
you don't know where you belong. And a man who doesn't know where he belongs is the best agent, because he can be anybody. He can emphasize with anybody, and he can somehow, you know, talk to anybody, trick and lie to everybody, because he understands them as an outsider. So that's the character you're going to meet. And you're going to meet him just shortly after he arrived in Afghanistan on his mission to find these mysteriously disappeared Danish soldiers. And so he dresses up as the locals do. He's on a bus, and then unexpectedly there's a checkpoint, and it's not the Afghan soldiers or police, it's the Taliban. And he immediately knows this means danger. Okay, thank you. Carsten, you will read in English. Yes, I'm going to read in English because I just feel like it's so hopeless to read in Danish. And I had my serious doubt you could find a translator here. It's a language spoken by very few people in the world. And I'm sure you Albanians can, with your Albanian language, can identify with that you are a linguistic minority, understood by very few people around the world. So I took my English translation, and we decided, I hope, that, because I noticed that when it's poetry, it works very well with the translation up there. But when it's prose, there's something about the rhythm, and I feel it could be very confusing if I was reading one thing and you read another thing up there, because we weren't quite following each other. So I hope we agreed on that I'm just reading. I'm going to read my best English very slowly and clear, and I hope you follow. Thank you. Stage is yours. Thank you. And also, I had a big problem because I was told I had 10 minutes. And this afternoon, in my hotel room, I discovered this was 15 minutes. So I've been struggling with my text to make it the right size. So here is my main character on the bus, somewhere in Helmand province in Afghanistan, and the bus is stopped by heavily armed Taliban. We've come to a halt. A turbaned man appears in the doorway carrying a Kalashnikov that's pointed towards us down the aisle, but his manner isn't threatening. When he says, "We are looking for traitors," it's with the even voice of someone announcing a coffee break. "You have nothing to fear," he says. Another man appears behind him, also armed. They make their way down the aisle, checking identity cards and mobile phones. They have to ask some passengers to switch their phones on first. Snatches of electronic greetings sound through the bus. I hand over my ID card and my mobile. He glances at my face and checks it against the photo on the card. If I didn't know better, I'll call his attitude friendly. He smiles at the small boys, and they smile back. I just want to mention that next to the main character, there's a father with two boys sitting in the seat. I hand over my ID card and my mobile. He glances at my face and checks it against the photo on the card. He's soon done with my phone. I call his attitude friendly. He smiles at the small boys, and they smile back. One of them reaches out to touch his gun, and he shakes his head, laughing. "Wait till you are grown up," he says. And the boy laughs back at him. He has checked the father's ID card and is now busy with his phone, scrolling forward and backward on the screen and moving his lips silently. The father glances at him in inquiry, then looks out of the window as if he's just waiting for the control to be over with. "You make 2 calls to the police. Today," the Taliban's finger moves over the screen, "and 1 yesterday." The fat man's mouth falls open. Beneath the sweat-stained tunic, his chest heaves. He's having trouble breathing. He lifts a hand to shield his face as if anticipating a slap.
No, no, he says, that's wrong. It's not the police. My brother-in-law. Does your brother-in-law work for the police? The fat man shakes his head. No, no, he has to pay a fine. They're detaining him. I have to bring money. It's a plausible story. The police are often no more than a gang of kidnappers. So why are you here? I'm going to Geresk to pick up the money. You are a friend of Alida. I recognize the name of the police chief in Kandahar. The Taliban hates him because he executes insurgents when he catches them, instead of taking them to court, from where they can buy their way out. The fat man shakes his head. His eyes flare wide. He lays his hand to his chest, as though making contact with his beating heart will amplify the truth of his words. I'm not a friend of Alida. I'm a good Afghan. I hate him. I hate the foreigners who occupy our land. I hate all infidels. His eyes have filled with tears. My children, he bursts out, reaching for the two small boys. I'm a father, he says, as if he has already sensed what's to come. This is his last hope, that the man with the gun will take pity on his children, who risks becoming fatherless. The Taliban pushes the gun against his chest and shoves him up against the window. You're a friend of Alida, he shouts. You're a friend of the infidels. The boys cling to their father. I wait for the mother to appear from the back of the bus, but she doesn't. The women stay sitting like everyone else, heads bowed, faces down. Is the father on his own here with his two boys? Or does the terror of Afghan women lie so deep that a mother who sees her children's father abducted doesn't even dare move? The Taliban tells me to get up from my seat. Tight-faced, he pushes the fat man ahead of him down the aisle. The man is shaking uncontrollably. The people sitting in the aisle get up and move to the sides. Another Taliban is waiting by the door. The driver stares straight ahead. Outside, car after car is stopped, the passengers checked and waved on. The two boys are trying to maneuver towards their dad. I know they can't stop what's about to happen. I reach out and heave them onto my lap. It's better they don't witness it. One of them goes instantly limp in my arms, while the other tries to wrestle himself loose. I make soothing noises. The boy shoves his face into my chest and stops thrashing, but his body stays rigid. I get an uncanny feeling that they know what is about to happen. Everyone on the bus does. Nobody looks out the windows. Except me. I can't stop myself, even though I know I shouldn't. If one of the Taliban looks up and catches my eye, it could be dangerous. I see the dad standing heavily, shoulders slumped. He's given up. It's written all over his body. He keeps quiet. One of the Taliban approaches him and lays a hand on his shoulder. There's no anger in the gesture. He looks him in the eye. I think that must be a hard thing to do to a fellow man whose life you're about to take. It is as if there's a goodbye in it, a form of mourning almost. The fat man bows his head. I'm sure he's innocent. Everyone knows the risk of traveling by public transport. You don't travel alone with two children if you have something to hide. But something irreversible is happening, and everyone accepts it. As the executioner's hand settles on the shoulder of the accused, the fat man bows his head in submission. There is a physical collusion. The intimacy of it tears at my insides. I look away. There's a shot. When I look back, the executed man is lying stretched out on the ground.
He's been shot in the chest and fallen backwards. The front of his tunic is red, but there's no blood spreading out from underneath him. This isn't a movie. Here, the earth drinks up everything. The Taliban lowers his Kalashnikov and waves the bus on. The engine starts with a roar. I feel a certain warmth in my lap. One of the boys has given in to his terror and pissed on me. There's something life-affirming about the heat of their bodies and the piss spreading across my thighs. I hold them both tight. The children don't say a word. I don't understand why they're not screaming. Why the whole bus isn't screaming. Why am I not screaming myself? Why this self-imposed silence, this paralyzing self-control? It makes accomplices of us all. I see again the Taliban lay his hand on the man he's about to execute. I see the victim invited to participate in his own downfall. What does it mean? Now we play according to my rules and you better accept them. Why didn't I do something? I'm unarmed. But could I have said something? Anything to make the situation take a different turn? I don't know. I didn't try. I hold the children's tense bodies. I wish they'd start crying, but no sound emerges. We drive on. The children stare straight ahead. I do too. I don't look out the window. The desert wind mixed with the smell of exhaust and gasoline hits me in the face. I feel like closing my eyes. I should be hardened by now, but I know I'm not. Because of the kids on my lap, what am I supposed to do with them? When a woman in a burqa leans over me and lifts up one of the boys, the question answered itself. He stays totally passive. I rise and set the other boy down, and she shepherds both children down to the far end of the bus where the women are. I don't know if the boys are part of the woman's family. I have no idea what will happen to them. I only know that their entire existence has been shattered and that this day will haunt them forever. Then finally comes the sound of the kids crying. I don't turn. I'm sure it's them, not wild hiccuping sobs, but the monotonous wail of small bodies instinctively saving energy. The women talk among themselves. I can't make out what they're saying. Then all at once their voices join in an infernal keening, an uncoordinated chorus in which genuine and fake grief merge. It's a ritual that I want to cover my ears. I want to shout out to them to shut the hell up. I want to be free of their grief and of the curse that has struck their nation. Instead, the hairs on my arms stand up and my scalp prickles uncomfortably. We stop at Geresk. The women's wailing stops, but the children's crying goes on. I experience it as not coming from them, from elsewhere. From the passengers and the passers-by outside in the chaotic, crowded street. From the shabby, flat-roofed houses that surround us. And from the desert itself. As though in the sound of weeping children, this nation has found an echo of its own martyred psyche. There's a pea stain on my salwar kameez. I don't know. What's happened?
6 months in USA, and he wrote to me months ago and told me, Saša, we will have some authors from North Macedonia. Oh, great, I know, I said. Nikola Magirov, no, something most important. And tonight, our guest from North Macedonia is poet Jovica Ivanovski. Good evening. Hello. Are you first time in Pristina or in Polip? I used to be almost 10 years ago, but I'm still now. I'm here now. It's I'm a little late. Do you have some poem about Pristina? No. No? No. But maybe. Maybe after 10 years. Okay. What you will want to read tonight? From some special poet book or? I don't know. From different? Yes. Okay. My poems from Macedonia. Yeah. Okay. From different poetry books. Okay. It's yours. Okay, thank you. Кревет. Во него првиот плач и последната воздишка. Првото стенкање и последната ерекција. Меѓу мајчината постелица и семената гробница, тоа е наша главна меѓустаница. Проверува дали сме ги измиле завите пред да го гушнеме, дали ни се чисти нозете или пак ќе го задушиме. А ние, во карирани униформи за сонување, легнуваме. Знае на која страна спиеме, како тупиме, кога рчиме. Ние знае тежината подобро од вага, облините подобро од нашата драга. Качени на него патуваме околу светот, јавајки го, на јавето му го евеме векот. Меѓу првата мочка и последната гуска, меѓу првата лига и последната семка, се простира господинот кревет, долг цел еден живот. Зора. Се буди улицата и се замива со светлина. Низ прозорецот нерасонет. Со сонцето бебе кое се подкрева за да дзирне надвор од колепката. Првиот тркач и последниот пијаница. Ѓубречиите кои ги обезвреднуваат контейнерите. Кучиња кои не смеат да мочаат дома и стопани кои не смеат да пушат дома. Веројатно, најубавиот дел од денот што ретко го доживуваме. Зората е недофатлива тајна, меѓу период што како риба му се лизга на погледот, што насон нурка од темно кон светло. Нашата љубов е како зората, секојдневна и неминовна. Штета што најчесто ја преспиваме. Средовечни. Со секоја минута сме помудри, а можеме да цркнеме за секунда. Должината на денот зависи од ноќта и вечерта. Нема искуство што ни е туѓо, затоа сме љубопитни ко деца. Тинеџерот во нас одбива да го запознае старецот во нас. Спринтери сме кои го трча почесниот круг. Не го бараме излезот, напротив, уживаме шетајки низ лавиринтот. Се уште сме на почеток, на чекор до крајот. На увид. Лежат како заклани на брачниот кревет. Двајцата на грб, а не рчат. Не мрдаат, дишат ли. Два трупа задушани од смрдејата на своите мисли.
Да беа голи, ке можеше веднаш да им се изврши обдукција. Брачни другари кои со време се сродиле, немале први братучеви, 2 години немаат општено. Да беа старци, барем ке се допираа, може би се плашат од своите нагони, немале физичкиот контакт ке ги натера на срамни нешта, на инцест, на блуд. Лежат како заклани, жртви, а не се мртви, греотки, покутри се само кога се будни. Јас не сликам, јас водам љубов со платното. Беретка и мантил се артистички дресови од некои други времиња. Сликам гол, угол гол, целиот сум со флеки од бои, шарен, разновоен како пауно што се перчи на платното. Една капка ми падна врз курот кој ми е дигнат зашто сликањето ми го дига. Пастрмката и шишето црвено вино нема да завршат како мртва природа. Виното ќе го испијам, а рибата ќе ја пуштам да плива на дното на сликата, веднаш под рибата на мојата сакана која ми позира и кога не е тука. Ја гледам како се шминка во таксито, како ја отвора влезната врата, како влегува во сликата, како во када со жешка миризлива вода. И ме чека да ја го истријам грбот со четката за сликање. Многу песни. Too much poems. Мерка да се немало. Не изеде времето, што апетит ке имаше. Веројатно има добар метаболизам, инако ке тежеше повеќе од 100 кила. Не престанува да джвака и од се сака да проба. Ме подсетува на еден мој другар. Непребирливо и алчно, размачкано, укапе од уста и се брише со што стигне. Сите ке не изеде. И после само ке ждригне како генто после 30 кебапчиња. Живот во апостолки. Плажата му се плази на морето. Обврските се одврзани пци. Песок и жешки стапала. Книгата се чита сама, одново и одново. Чадорот засаден во песокот гордо му пркоси на ветерот. Погледот и бескрајот, перспективата и ти. Кротка квечерина и подквасена месечина. Газда си на својот мир, собственик на сегашноста. Тивко ветрет и буричка во косата, како на времето мајка ти, кога проверуваше да не си фатил вошки. Не ти го најдов гробот. Не ти го најдов гробот во мермерната шума. По погребот барав ориентири за да се снајдам кога ќе ти дојдам на муабет. Но ништо не сум запаметил. 15 минути од гроб на гроб. Чевлите отежнати од калта, главата од имиња и ликови, непознати и кога биле живи. Заскита во лавиринтот во кој еден ден сите ќе се изгубиме, или ќе си го најдеме местото. Кога Полани за прв пат ти дојдов на гости во новиот стан, ме пречека на балкон и ми го фрли клучот. Сега ништо. Мртва тишина на безживотната улица. Си заминав со грижа на совест, оставајќи ги цвеќето и свеќите на некој незнаен гроб. Ке ти дојдам напролет, во некој убав сончев ден, со шише Джеймисон и 2 кутии цигари, и ке седам до фајрот. Или пак, може би гробиштата работат како драгстор, 24 часови на ден. Shkrimtari i fundit për sonte është Joël Vernet. Our last writer for tonight is Joël Vernet. He's from France, as you can see from his name. Joël, welcome. Një histori e shkurt ku I shkruan Joëlit, ai na ktheu mrapsht, po gëzohem që
sepse e kuptova që edhe ju e doni edhe çmoni Peter Hanken, kështu që po vi me shumë kënaqësi. Para disa vitesh ne kemi pas një tekst satirik me Alidën edhe Sašën ku e boni lloj lajmërimi kështu publik që kemi ftu Peter Hanken në festivalin Polip, natyrisht ishte një lajm i gënjeshtër dhe një kësi komunikate për media satirike, por shumë njerëz nuk e kanë kuptuar, kështu që Joël me gjase ka lexuar atë dhe mes rreshtave ka nik detajet. So in English, when we invited him to Polip, he wrote back that he is very happy, especially as he said, I understood that you also like Peter Hanke, and I like him very much. And so the story goes back a few years ago when Hanke got a Nobel Prize. With Alida and Saša, we made some sort of satirical text in which we wrote that we are inviting Peter Hanke to Pristina, to our festival, and that he can also eventually build a swimming pool, the one that he was planning to build in Velika Hoća. Anyway, Joël probably read that, but he got lost in details, so he believed he's coming to a kind of festival that likes Peter Hanke, but that's not the case, Joël. So we hate him. But anyway, welcome, and I would like to ask you, why do you like Peter Hanke? I don't speak very well English, so if you want, I can speak in French. That would be difficult. You want to skip there? Les amis kosovars qui sont dans la salle peuvent traduire. Je sais que en marchant dans les rues de Pristina, je sais que malheureusement le soleil ne peut pas arrêter la guerre. The sun, in walking in the street of Pristina, I know the sun cannot stop the war anywhere in the world. And after I like the books of authentic writer, and I think Peter Hanke is a great writer. So for the other problems, I don't live in this country, and I cannot say someone. Yes, I suggest you also take a look at this Justice for Serbia book, so that's also an impressive book. Yes, it's very difficult to speak now. Yeah, it's difficult, but we'll have 3 days, so we'll give you some interesting lessons from Kosovo and about Hanke. So, welcome. Okay, thank you. Thanks for reading. Alors, je vais lire en français. Seul le spectacle des fleurs, ce matin, me fait rester vivant. À l'entrée de l'hiver, la première phrase est une rose sur le muret du jardin. Elle persiste en compagnie des flocons silencieux, vainqueurs des intempéries. Elle nous écrit dans sa robe resplendissante où demeurent muettes des heures durant ses pétales offerts aux quatre vents. Quand je la regarde, elle semble tourner vers moi son visage, entr'ouvrir ses lèvres minces, balbutier quelques bribes. Oui, la rose écrit dans la lumière la première phrase qui ne vient jamais des livres, mais du profond de notre petite vie, du très profond de la douleur et de la joie, d'un éclat du soleil sur la pierre. Je l'attrape au vol et la grave sur le papier avec une main de douceur. Mais je ne la tue pas, à l'instar de ces collectionneurs d'insectes, de papillons, chassant au filet dans les campagnes, chasseurs adulés dans les livres savants. Comment peut-on aimer cette litanie de cadavres? Seul un goût démesuré pour la mort pourrait faire de moi pareil collectionneur. Pour écrire, nul besoin de s'appuyer sur la douleur. La douleur ne suffit pas. Seule la joie fait chavirer le cœur. Tu voudrais écrire à voix si basse cette joie
que l'on t'entendrait à l'autre bout du monde. Mais tu n'écris presque plus, écoutant le silence, traversant les nuits une torche à la main, somnambule. Dans la nuit se promènent les visages des tiens. Aucune page n'efface leurs souvenirs. Tu les revois tous, un à un, hagards, hébétés ou étrangement rieurs. Je n'ai jamais écrit que pour vivre mieux, m'asphyxier de cette vie. Si les livres ne découlaient que des livres, ils seraient lettres mortes. Chaque jour, la fenêtre me raconte cette évidence, permettant à la lumière d'entrer à profusion. Je vis depuis tant d'années auprès d'elle que j'en suis tout étourdi. Chaque jour, nombre de vivants et de morts me visitent dans cette vie immobile, me faisant voyager au loin. Je n'attends rien d'autre que la joie pour contrer les tourments, nous déchirant tous un jour ou l'autre. Je regarde une photographie ancienne. Nous sommes 5 sur la photo, dont je suis le dernier survivant. Quand donc viendra me prendre la foudre ou l'éclair? En attendant, chaque seconde de cette vie m'éblouit. Le vent fait jouer ses flûtes devant mes fenêtres. À d'autres instants, il hurle comme un loup affamé dans la forêt. Le vent cherche sa proie quand nous cherchons la paix. Cette musique m'aide largement à glisser d'un jour à l'autre. Le silence est ici l'unique chef d'orchestre. Les mots sont mon instrument. Longtemps, je n'ai pas eu les mots. J'ai appris à parler avec les yeux, à tâtonner dans les ténèbres, le plus noir se transformant en une lampe. En de rares occasions, l'on m'a pris par la main, me désignant un chemin, quelques sons. Mais j'ai traversé les brumes comme tout un chacun, ni plus ni moins. Je ne tire aucune gloire de cette solitude. Elle fut ma bienfaitrice. Le manque m'a sauvé, ainsi que l'absence, ne cessant de me rendre visite. Tiré dans les ténèbres, la mort de mon père m'a éclairé jusqu'à ce jour d'où je vous écris une lettre tremblante. Les livres sont des lettres qui partent ou ne partent pas, que l'on froisse ou déchire. Les lettres que j'ai lâchées dans l'azur furent appelées des livres, mais j'aimerais qu'elles soient plus que des livres, des appels, des cris, des chants d'amour. Si on retire l'amour de notre alphabet, il est inutile d'ouvrir même la bouche. Les yeux de mon père m'ont dit cela avant de s'éteindre. J'ai prêté serment à sa dernière parole. Les yeux évoquent plus que la bouche. C'est un soir de mai. Sa douceur est ma meilleure compagne. Le silence et moi conversons dans le jardin que traversent quelques merles. La nuit, loin d'être sombre, est lumineuse. Elle éclaire les montagnes lointaines, les neiges scintillant sous les nuages. J'écris peut-être pour devenir son narrateur. J'aimerais parler de ceux qui traversent cette vie, les yeux brillants, qui aiment encore. Je parle au conditionnel, alors que m'appelle le présent de toute sa force. Parler au conditionnel est hypothétique. Parler au présent me rapproche des vivants, des minces événements qui sont toute ma vie. Je ne connais rien d'autre que ces pauvres choses sans gloire. Sauriez-vous voler à mon secours, esquisser peut-être d'autres voies? Seule la vie très pauvre m'aimente, mais peut-être est-ce une erreur. Je ne possède aucune réponse, mais des milliards de questions. J'aimerais tant relire ces livres qui m'ont abandonné, que j'ai poussés au fond d'une chambre pour ne les relire jamais, qui piaffent d'impatience de revenir à l'air libre sous le bel arbre du jardin quand la douceur d'été s'éveille sur nous tous. On n'oublie pas ces livres-là, même si leur feu est moins ardent qu'autrefois. On les sait tout proches, cela nous suffit. Ils balbutient longtemps dans le noir, leur psalmodie est infinie. Nous sommes toujours dans le jardin, les mains nues, à contempler le bleu du ciel, le mouvement d'une herbe,
l'élégance d'une fourmi, l'obstination d'un merle à protéger son nid. Dans la maison, j'entends des murmures, des livres conversent entre eux, glissant ainsi d'un siècle à l'autre. Ils sont tous livres fraternels. Par leur présence, ils brisent la solitude. Leurs pages m'ont aidé à passer d'un jour à l'autre. Je les garde longtemps sur la table pour que le soleil les réchauffe. Je vois l'encre frémir quand la lumière s'amplifie. J'aimerais parler à quelqu'un de manière tremblotante, incertaine, comme un enfant butant sur un caillou, se retrouvant face dans le sable. J'aimerais parler aussi clairement que le plus idiot d'entre nous, retrouver la langue simple, celle que nous avons abandonnée dans le fatras des conversations, des servages mercantiles, la langue de la lumière et de la foudre qui n'est que langue d'amour. Je suis à la poursuite de cette langue m'échappant toujours. Je suis ce coureur fou dont l'élan ne s'arrêtera jamais. La langue est dans l'air autour de nous, parmi les lampions de cette vie, comme lors des fêtes foraines où je m'enthousiasmais, enfant, dormant dans les roulottes avec mes amis gitans. Je tirais les petites figurines en porcelaine et ratais toujours la cible. Des pétards et leur fumée détournaient notre attention, puis les flonflons d'un bal dans une ruelle perdue qui sentait la paille et les bêtes. Je me demande bien si écrire n'est pas la même chose. On cherche, mais les fabuleux trésors de la langue et de la vie nous échappent. Je ne connais qu'un beau mariage, celui de la langue et de la vie. Il est toute ma joie. Je suis le potier inconnu de ces noces. Je travaille dans la pénombre d'un atelier secret. J'aime les yeux pétrissants pareil argile. J'aime le tour ne s'arrêtant qu'à la fin du jour, plus frais qu'au matin, car il admire les créations posées sur des planches devant les fenêtres qui sont de vrais vitraux. La lumière ne choisit pas ses maisons. La lumière entre partout sans demander la permission. Le soir, elle nettoie le tour de ses gouttes, puis adoucit les visages des poteries. La lumière est cette dernière servante, oubliant de fermer les portes. Elle fut la plus discrète à dire adieu au visage des miens, à accueillir aussi les tout-petits. Avant de partir, mon père a laissé derrière lui la bonté du soleil, notre compagnon le plus proche. Il transforme chaque page en lumière. Que pourrais-je entreprendre de plus audacieux? Chaque livre devient un soleil. J'aime lire ainsi sur le seuil de la maison, contemplant l'herbe sauvage qui remue doucement, qui est une page du livre de la nature. On te dit, au détour d'une conversation, que tu as les idées noires, que tu plombes l'avenir, que tu devrais en profiter plutôt que de te plaindre. Mais mon propos ne relève ni de la plainte, ni du gémissement, mais plutôt d'une vision, d'une intuition. En profiter? En profiter? Profiter de qui? De quoi? De l'effondrement d'autrui? De sa misère? De ses échecs? De la menace qui pèse sur nous tous? Toutes celles et ceux qui ne veulent pas voir acclament le présent, l'avenir, se pensant invincible. Bien sûr, moi aussi, je vois de la joie partout, mais je n'oublierai jamais l'ombreux nuage qui s'avance lentement au-dessus de nous, des orages qui s'apprêtent au large des rivages, les visages dévastés, la faim, la soif. Lorsque les océans deviendront nos linceuls, nous profiterons de quoi? L'aveuglement est tel qu'il me rend 2 fois la vue. Une première fois pour voir plus loin et mieux. Une seconde fois pour tenter d'empêcher ce qui s'annonce. Grand bris de glace et de banquise. Ce qui ne m'empêche nullement, aujourd'hui, de contempler les fleurs dans mon jardin, tous les oiseaux sauvages qui écrivent aussi des poèmes dans le ciel. La nuit, j'aime entendre les coassements des grenouilles, frémir les insectes autour des lampes.
me réveiller avec le chant du coq jaillissant comme une surprise dans l'aube de ce village. Quand j'ouvre les persiennes sur les matins des 4 saisons, ma première rencontre est celle du tilleul. Au sortir du sommeil, il paraît tout étourdi. Les oiseaux repeignent son feuillage. J'ai souvent pensé qu'il était le visage de mon père, que celui-ci ne m'avait jamais totalement abandonné. Il me parle d'une voix douce mais sûre. Après le café, le vieux rasoir de mon père, rasoir bien plus âgé que moi, me lisse le visage. Et quand je le pose au bord de l'évier, j'entends une parole ancienne qui me rappelle peut-être sa voix dont je n'ai gardé aucun souvenir. Combien la musique des voix meurt elle aussi, et ne parlons même pas du sens des paroles. Les voix disparaissent dans les nuées, et les nouveau-nés n'en ont aucune idée. Quand je pars en voyage, je confie au tilleul les clés de ma maison. Celle-ci est sous bonne garde, veillée par les vents, la lumière, les oiseaux. Le souvenir de mon père flottant dans les nuages. Merci. Saša, hoćemo da zajedno zaključimo večeru. Jeste. Boro i Ram. Jeste, da. Ok, so, jeste. Fundi, faleminderit që ishi sonte, vazhdojmë koncertin e donës, ndërkohë që ju ftojmë nesër në 2 panele fantastike dhe në leximet në Bromje. Faleminderit. Sutra nastavljamo dalje, imamo 2 odlična panela, nakon toga čitanje, muziku i naravno Jeton International magazin. Moram veš, Saša. Faleminderit.